Hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. I am Mahnoor Qureshi from Pak-Afghan Youth Forum, and we are going to organize a series of webinars on Pak-Afghan Youth Intelligentsia, where people from Afghanistan and Pakistan would discuss the importance of youth diplomacy and different issues that Afghanis are facing, that Pakistanis are facing, and we'll discuss it, strike a dialogue. So today we'll be having the first webinar under this series, और आज का webinar है on the role of Pak-Afghan youth diplomacy on Afghanistan's nation building. So nation building में अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो कितने importance है Pak-Afghan youth. Today we'll talk about that. और इस पे अगर हम अफगानिस्तान की nation building की बात करें तो it would not be like that कि हम सिर्फ Pakistanis will discuss that. We'll be having speakers from Afghanistan as well. और हमें पाकिस्तान से भी स्पीकर्स ने ज्वाइन किया है आज हमारे साथ इस वेबिनार में मिस्टर शाहिद खान होंगे ही इज डायरेक्टर ऑफ पाक अफगान chapter, and from Pak-Afghan Youth Forum we'll be having Mr. Ehsan Hamid Durrani with us. Mr. Ehsan Hamid Durrani is CEO Emerging Policy Makers Institute. और हमारे साथ जो अफगानिस्तान से स्पीकर्स हैं अफगानिस्तान से हमें मिस्टर सैयद अजीज जहीर ज्वाइन कर रहे हैं और he has joined us already. He is Director of Information and Culture ननकहार अफगानिस्तान. और इसके अलावा मिस्टर समी यूसुफ सही हैं हमारे साथ, ही सीनियर अफगान जर्नलिस्ट. वहाँ से जो अफगान जर्नलिस्ट हैं उनकी भी हम राय लेंगे कि being a media person what they are facing, because media के पास बहुत सी news, obviously they are the source of news, they are resourceful people, but what they are facing while like reporting that, और जो youth के issues हैं वो क्या उसको देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और रोल ऑफ यूथ क्या होगा खास तौर पे पीस बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में. नेशन बिल्डिंग तभी मुमकिन हो सकती है जब हम पीस बिल्डिंग की बात करें. सो विल बी हैविंग मिस्टर हिदायतुल्लाह पक्तीन विद अस एज अ स्पीकर. ही इज सीनियर अफगान एनालिस्ट. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. Basically, I'll start from Mr. Shahid, जो कि पाक अफगान यूथ फोरम से हैं, and he's director of Afghanistan chapter. Shahid, I'll ask you about the most important thing कि why youth, if we talk about the nation building, या हम बात करें कि पीस बिल्डिंग या अफगानिस्तान की जो अब रिहेबिलिटेशन हो रही है तो उसमें यूथ को हाउ डू यू सी दैट, इसका कितना important role है? Why not those people who are more experienced, who are having a lot of years in their experiences? Why we always like look for youth कि youth ने ही क्यों करना है? अस्सलाम वालेकुम. आपका बहुत शुक्रिया, और खुसूसन जो हमारे अफगान एनालिस्ट और इसी तरह हमारे पाकिस्तानी हैं उन सबका बहुत शुक्रिया और उन सबको वेलकम कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जो नेशन बिल्डिंग के हवाले से है. बेसिकली जो हम देखें अभी हालिया अफगानिस्तान को या इससे कबल यूएस इन्वेजन से कबल या इससे भी कबल अगर हम जो है वो जो उनकी रशिया का इन्वेजन थी उस पर अफगानिस्तान पे उनके निकलने के बाद बेसिकली जो हमने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो अगर हम देखें किसी भी तौर पे यानी कि आप एज अ जंगजू अगर उनको ले ले या एज अ जो है वो एकेडमिक उनको ले ले, किसी भी तौर पे हम ले ले तो अफगानिस्तान में जो सबसे ज्यादा अगर किरदार रहा है तो वो अफगान नौजवानों का है. अगर अमेरिका के खिलाफ जो 20 साल जंग हुई है उसमें जो सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है वो भी नौजवानों ने किया है. इससे पहले जब रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था और उस वक्त जो इनके खिलाफ जितनी भी जो है मुजाहिदीन लड़े थे उस वक्त जो इनके बड़े थे जो जिहादी रहनुमा थे उनके अंडर काम करने वाले बेसिकली आप मुल्ला उमर को ले ले, आप जितनी भी ले ले, वो सब नौजवान थे. तो बेसिकली जो एक अफगानिस्तान की एक सिचुएशन रही है उसमें और इन दो बड़ी ताकतों के खिलाफ भी अगर आप ले ले तो इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार रहा है वो नौजवानों का रहा है. उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी भी कौम के लिए यूथ सबसे अहम और मौसर जो है वो एक पहलू उसमें जो किरदार होता है वो नौजवानों का होता है. चाहे पाकिस्तान की मिसाल ले ले, चाहे किसी भी कंट्री की मिसाल ले ले, यूथ को सबसे बड़ा सरमाया समझा जाता है, यूथ को सबसे मौसर किरदार अदा करने वाला एक जो एक आला होता है वो समझा जाता है. तो अफगानिस्तान भी यही है. और पाक अफगान यूथ फोरम को जो हमने बुनियाद रखी है उसमें भी पाक अफगान यूथ को हमने लिया है, क्योंकि जब तक जो है वो यूथ को हम इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, उन पर जो है वो उनके जो एक माइंडसेट है वो इसके लिए जब तक तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो, कि हम दो मुश्तरका कौम है, हमारे मुश्तरकात है मजहबी हवाले से, एक जो है वो
किसी भी इकोनॉमिकली हम देख ले, सोशली हम देख ले, जो है वो किसी भी मैदान में हम देख ले, तो इसमें अगर सबसे ज्यादा किरदार अदा करना हुआ तो इन नौजवानों ने करना है, क्योंकि मुस्तकबिल इन नौजवानों के हाथों में है। अभी जो अफगानिस्तान के हालिया सिचुएशन है, चाहे वो माशी सूरत हाल हो, उससे निपटने में भी जो सबसे ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैं वो नौजवान ही कर सकते हैं। और इस वक्त जो एक यानी कि मैं बेसिकली आपको ये कह दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां है, लेकिन एक सोशल मीडिया पर चंद ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में एक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर जो लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है अफगानिस्तान के, खुसूसन आप ले ले, फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, तो वो जो है नौजवानों की है। और अगर दोनों ममालिक के दरमियान किरदार अदा करना हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो इन नौजवानों ने अदा करना है, किसी और ने आके नहीं करना, बाहर के किसी लोगों ने नहीं करना, अफगानिस्तान के नौजवानों ने करना है, पाकिस्तान के नौजवानों ने करना है। तो इसीलिए हमारा जो सारा फोकस है वो यूथ पर है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, लोगों के दरमियान ताल्लुकात और इस नफरत की जो एक फिजा है उसको खत्म करने के लिए, और खुसूसन अफगानिस्तान के नेशन बिल्डिंग में जो किरदार अदा करने के लिए अगर जो है वो सरमाया है हमारे पास, एक जो है वो बड़ा सरमाया है, वो नौजवान है। इसीलिए हमने जो है वो यूथ को सामने लाया है और यूथ पर जो है वो काम करने के लिए हमने एक मिशन का आगाज किया है। सही सही। सो बेसिकली अगर हम यूथ डिप्लोमेसी की बात करें, थैंक यू सो मच शाहिद कि आपने यूथ के रोल के हवाले से बात की है। बट इफ यू टॉक अबाउट द यूथ डिप्लोमेसी, सो या यूथ एम्पावरमेंट की बात की जाए, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एजुकेशन। अभी नाउ वी हैव नोटिस्ड कि अगर एजुकेशन की बात की जाए, यूथ में इज नॉट ओनली मेल्स, फीमेल्स भी हैं, और उनकी एजुकेशन किस तरह हॉल्ट की जा रही है, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। So, what do you think? अगर I'll go towards the Afghan speakers, and I'll especially request Sayyid Aziz Zahir, who's Director Information and Culture, Nangarhar, Afghanistan, to talk about this thing कि अगर education पे ही focus नहीं होगा, so how would youth will come forward? अगर देखिए education के लिए ज़रूरी है कि education सिर्फ मर्दों की नहीं, ख़वातीन की भी, इसको भी ज़रूरी करार दिया जाए, इसको भी एक स्मूथ वे में जो है वो लेके चल सके। इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि एवरीबडी कैन स्टडी, एवरीबडी हैज राइट टू गेट नॉलेज, एंड एवरीबडी हैज राइट टू टू गेट एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जब आप उनको खवातीन को अलाउ नहीं करेंगे, सो हाउ डू यू सी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये नेशन बिल्डिंग की तरफ जा सकेंगे? सॉरी मैम, जहीर साहब का इंटरनेट में कुछ मसला है, वो कुछ देर में हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो पहले आप इस पे उसमें कुछ कमेंट अगर आप करना चाहें, या हिदायतुल्ला आप इस पे करना चाहें कोई कमेंट, बिकॉज यू आर सीनियर अफगान एनालिस्ट, तो आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में तो इस चीज़ के बारे में लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब उठा रहे हैं कि खवातीन की एजुकेशन को इस तरह ना रोका जाए। बट हाउ डू यू सी दैट कि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो किस तरह पीस बिल्डिंग की तरफ हम जाएंगे या नेशन बिल्डिंग की तरफ जाएंगे? Hello, good afternoon to everyone. Unfortunately, I don't know, I cannot speak Urdu, and also I don't know Urdu. If you repeat your answer, your question on English and Pashto, it will be good. Okay, let me repeat that education is the most important factor in peace building and nation building. But we have seen that women are not allowed to get education, higher education in Afghanistan. So how do you see that? Unfortunately, in Afghanistan, we are now facing with such a situation. But this is not the final decision that you're making forever. Education, the girls and female cannot not be able to go to university. But if you read about that order and that degree, it's just temporary. It will happen because now it is the request of Afghan people, and it is the request of society. We need education because for education now the world is changed. World is now we are on the process of globalization, but
we cannot continue our life without global what. For this purpose, it is neat. But as you know, that is not Afghan people, just Afghan people against this decision. The most of Talib leaders and also the members of Islamic Emirates, they are against that decision. Now it shows that is Afghan people know the value of it, but the situation will be as soon as possible. It is our hope the situation will be make it for the female education. But I think because that is now not after 25 years, not 20 and 30 years before Afghanistan. Now the request of everyone, everyone know the value of education. I am agree with your. We cannot be able, we cannot achieve for the peace and security. If we go to the security discussion, security is not only not that we are secure, we cannot kill by someone, we cannot physically destroy by someone. Security have a different aspects, that is for example, we should physically we should be safe, we mentally should be safe, our education rights will be safe, and other rights and other aspects that security have. But without education, we cannot be achieve a peace and security and nation building and stability. All right. Thank you so much, Mr. Hidayatullah. Now I'll come towards Mr. Ehsan Hamidurani. Ehsan, what do you think कि अगर बात करें हम literature के हवाले से, तो most of the literature on Afghanistan and Pakistan is from West. So how much burden it is on research institutes, or think tanks, educational institutes to fill that gap, to work on that? Because अगर हमारा उस पे research नहीं होगी, उस पे काम नहीं होगा, हमारे students को नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, तो obviously we'll follow whatever is coming in front of us, जो हमें लिखा हुआ मिलेगा, we'll follow that. So how do you see that? Manur, thank you so much, and Assalamu alaikum to everyone from Pakistan and from across the border in Afghanistan. It's a pleasure to be here today, and I'm grateful to PAYF for organizing such an important discussion at such an important stage in the relations between Pakistan and Afghanistan. Before coming to your question, I'd like to sort of build a context for why young people need to have such discussions, and especially in the context of Pak-Afghan relations, is that two countries have a unique demographic opportunity, as such that in Pakistan, more than 64% of population is under the age of 29. And likewise, in Afghanistan, 60% of population is below the age of 25. So this is a demographic opportunity that you have such a huge youth bulge in a time when globally the youth population is in crisis. I mean, just look at what is happening in Europe, in Germany, in Italy. Just look at what is happening in Russia, in Japan. Countries like these are struggling to find workforce because their youth population is in decline, and their retired population is increasing. But in countries like Pakistan and Afghanistan, I mean, and some other countries in the global south, we have this huge youth bulge, and there's and this opportunity needs to be capitalized upon. I mean, this youth bulge should be given capacity building skills so they can effectively contribute in the development of their economies. So, I mean, this is why it's highly important that young people needs to be involved in discussions, in diplomacy, which is the topic of your today's webinar. And I think citizens diplomacy has always been monumental in bringing countries together. I was in Europe. I spent a month in Europe in September of this year, 2022.
and I had the opportunity to interact with the young youth-led organizations from across the Europe. And I mean, it struck me that how well connected, how closely knitted these European countries and their youth are with each other. And they will discuss any topic. And because they have this, the European Parliament has this official youth forum, so it also gives them the opportunity to discuss really critical policy issues, the future of the European Union, I mean, economy, interconnectedness, trade. Very important issues were being discussed by young people. And when I compared that to our region in South Asia, especially in the context of Pakistan and Afghanistan, I mean, I was sort of sad that we don't have these level of engagements between our youth. And the problem, of course, lies in our governance structures as well, that the young people are not empowered enough to participate in public policy issues, and they're not given a chance to contribute directly to policy making. But I think with the discussions like these and with the forums like Pak-Afghan Youth Forum, it's so important to fill those gaps and to realize to our policymakers on both sides of the border, I mean, to the new regime in Afghanistan and to our ruling elite in Pakistan, that young people needs to be involved in the Pak-Afghan diplomacy context, Pak-Afghan relations, youth engagement, be it trade. A lot of young entrepreneurs from Afghanistan and Pakistan, they want to have trade, cross-border trade, but because of the lack of opportunities, lack of connectivity, the ever tense situation on border, these opportunities are often hampered. And above all, I mean, the environment for young and budding entrepreneurs is also not conducive on both sides of the border. So we need to have those discussions. We need to have these connectivity. And your question regarding the literature that shapes the narrative of our relations, yeah, it is unfortunate that most of those narratives are built around the discourse that Western authors or Western philosophers or Western analysts or think tankers have built for us. And now we are past that phase. Afghanistan is, I mean, from post-US withdrawal and post-NATO forces withdrawal from Afghanistan. The people of Afghanistan also need to realize that it's now they have to take the mantle. They have to look beyond those narratives, because now they are sort of on their own, and no one is coming to help them. No one is giving any aid money to them. It's just, I mean, the world has changed its focus with the war in Ukraine and everything else. They have to stand on their own feet, and we have to stand on our own feet, and we have to help ourselves by shaping those narratives that are being set for us, and we have to challenge those preconceived notions that we have for each other. And I mean, social media, as Shahid rightly pointed out, is a very powerful tool to shape those narratives, to cut down the discourse that hampers our relations. So I think these are my just 2 cents on your question and the whole topic of this webinar. Thank you. Thank you so much, Mr. Hassan. So if you talk about the importance of social media, that's really important to connect people, but it's a time of disinformation and misinformation. So how can we protect our youth from disinformation? Because there's a lot of agenda of, prevailing hatred or spreading hatred among the youth of Pakistan and Afghanistan. So what factors, we need to work on if we talk about the misinformation, because there are a lot of things
things that are on the internet, and actually that's working a lot in the mindset of people, and people are getting too much extremist about that. So what do you think? So what needs to be done? Yeah, fake news and misinformation and the disinformation campaigns is a problem that even the Western world is facing. I mean, just look Exactly. at the war in Ukraine. You're only getting one-sided. I mean, I'm not saying who is right or who is wrong. No one is right or wrong in a war when it comes to war, but we are only getting one-sided information from that. Just look at the situation with China. Whatever narratives the Western media is shaping regarding China, we are being fed those narratives, and we are not getting the other side of the story. So this is I'm talking about in the global context, of course. In context of Pakistan, Afghanistan, we have seen that a lot of Twitter, and especially on Twitter and Facebook, a lot of handles and accounts. I mean, they are specially being built. Those campaigns are being built to spread disinformation. Whenever there is some sort of escalation, minor escalation on border, or some technical difficulties at the border, and for which the border is closed. I mean, you'll see that these Twitter handles and social media accounts, they'll become active, and they'll try to aggravate the situation, spread more disinformation about them. I think the safest way is to follow credible journalists, credible news agencies. Afghanistan has very good. I mean, of course, now there is some sort of. I would say the media is not as liberty as it was before, but I think they have some credible news agencies still working in Afghanistan. And I think if if the youth in Afghanistan can follow that, and if we also follow that, and the same is the case with Pakistan. So I think we can avoid that. And it's also, I mean, we have also seen that inadvertently we also become part of spreading the fake news by retweeting without verifying. I mean, the responsibility lies first of all with us to verify the news that we are sharing, because it's I mean, it's our responsibility as well. We are as much citizen journalist as everyone that is present on social media. So I mean, it's our responsibility as well to verify the news before sharing and retweeting and sending them into WhatsApp groups. Yeah. All right. Justin, you have pointed out a very important thing, that we need to verify, but there is a proper training required for that, especially for the people and especially for the youth, because we are running short of time every time, and we just look at the news, we just follow whatever is written on it, and then we just, make up our mindset regarding that. So now I would like to invite the Afghan speakers who have joined us. I hope so. Sayyid Aziz has joined us. He has joined us. I'll ask you the same question, that it's the time of misinformation and disinformation, and you are director of information and culture department. So how do you see it? What can we do being a Pakistani youth, and what do you see? What is the requirements from Afghanistan, and to do verification or fact checking? How do you see that? سید عزیز صاحب تاسو ته आवाज درځي؟ जी आवाज राځي تاسو دغه سوال دا کړی د زما په خلک تاسو لپاره دا کړم چې د افغانستان کې داسې څه مونږ ته پکار دي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره، د پاکستان او د افغانستان د دواړو ځوانانو لپاره چې افغانستان هم کامیابی وي او د هغه ترقي پکې وي، د پاکستان پکې هم وي، چې مونږ سره جوړ شو، داسې څه ریکوایرمنټس دي چې زموږ له خوا نه وکړای شي؟ This is the question for me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. And of course, I mean, youths are the most valuable part of the society. And in every society, youths defining the future of economy, politics, and the country. लेकिन
اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہے بدقسمتی سے گزشتہ 20 سالوں میں بھی سب سے زیادہ قربانیاں یوتھ نے دیے ہیں، چاہے وہ افغان نیشنل آرمی کی پلیٹ فارم میں تھے یا طالبان کی طرف سے لڑ رہے تھے، لیکن 20 سالوں میں ایک افغان یوتھس میں ایک انقلاب آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا انقلاب کہ افغانستان میں یونیورسٹیوں کی تعداد درجنوں میں ہو گئی، پہلے 1-2 یونیورسٹی تھے، کام بہت زیادہ مل رہا تھا یوتھس کو، زندگی کے ہر فیلڈ میں یوتھس were the most active part of the society۔ لیکن پھر جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے افغانستان کا جو 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 ایشو ہے اس میں یوتھ کا کردار مسلم ہے، اور پھر یوتھ ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو پاک افغان کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے سطح پر یا ایکٹیولی پروٹیسٹنگ کہاں پر یا یہاں پر، اس میں بھی ایک کردار ہے۔ لیکن اس وقت میرے خیال میں بدقسمتی سے افغان یوتھس جو ہے نا سب سے زیادہ وہ پریشر میں ہے، and everyone is every morning when they wake up they are looking for opportunity how to escape and how to leave the country۔ لیکن خوش قسمتی سے اس وقت پاکستان ہے ایسا ایک ملک ہے جہاں پر افغان یوتھس اگر چاہے تو ان کے پاس تھوڑا سا محنت کر کے یا ویزا حاصل کر کے جا سکتے ہیں، وہاں پر پناہ تو نہیں لے سکتے لیکن وہاں سے پھر وہ باہر بھی جا سکتے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یعنی پہلے سے بھی کوئی سازگار ماحول نہیں تھا، لیکن اس وقت جو دونوں ملکوں کی یوتھس کو جو کردار ادا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ یہ ماضی کے جو قصے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک نئی دور میں شامل ہونا چاہیے، ایک نیا آغاز کرنا چاہیے، اس لیے کہ افغان یوتھس جو ہے وہ سوسائٹی کو سوشل میڈیا کے ذریعے حقائق سے آگاہ کرے، اور بجائے اس کی یہاں پر گالم گلوچ ہو ایک دوسرے پر پرانی واقعات کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پر کمپین کیا جائے، اس سے حاصل کچھ ہو نہیں ہوتے۔ تو میرے خیال میں اس وقت چونکہ افغان یوتھ جو ہے نا ایک بہت بری حالت میں ہے، اور پاکستان کو جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بری حالت میں افغانوں کے ساتھ اپنی امداد کو مزید جاری رکھے۔ اور سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال 3 یا 4 ہزار افغان یوتھ اور افغان اسٹوڈنٹس they were used to get پاکستانی اسکالرشپ، لیکن ڈیو ٹو دی طالبان پالیسیز کہ وہ یا ایگزام میں فیمیل کو الاؤڈ نہیں کرتے یا جو فیمیل کوٹا ہے اس پہ افغان گرلز پاکستان میں ہائی ایجوکیشن کے لیے نہیں آ سکتے، تو اسی وجہ سے یہ جو افغان یوتھس کے لیے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اسکالرشپ کا وہ سٹاپڈ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں دس از دی ٹائم، اگر طالبان کی حکومت ان کو نہیں چھوڑتے، پاکستان کی جو ادارے ہے وہ ایسا ایک میکانزم بنائے کہ افغان اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن اسی طریقے سے مل جائے کہ اس میں افغان حکومت کا مداخلت نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ اسکالرشپ ہوں، اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، اب میں اسی حوالے سے نیکسٹ کوشچن بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، اور سنس ہمارے پاس اب صرف 3 سے 4 منٹ ہیں تو آئی وانٹ کہ جو ہمارے افغان اسپیکرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ہدایت اللہ کہ اس پہ کامنٹ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، دیٹ وڈ بی لائک اور کنکلوڈنگ ریمارکس ایز ویل، کہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے افغان گورنمنٹ کو بھی، پاکستان گورنمنٹ کو بھی، تاکہ یوتھ لیڈ ڈپلومیسی کو ہم انکریج کر سکیں۔ هدایت الله صاحب دا ول غواړي چې کوم هغه ځایونه دي، کوم هغه اپورچونټیز دي د پاکستان لپاره چې هغه د افغان یوت لپاره په دې کردار ادا کیا، افغانان په خپل هغه کوم اپورچونټیز د سری چې هغه د پاکستان لخوا مطالبه کیږي چې الته هغه ته اپورچونټی ملو شي د افغانستان د ترقۍ لپاره؟ بخون کې خدای په نامه زما په اند موږ تاسو که د پاکستان له ایجاد څخه وګورو نو ډیر وخت د خپل ګاونډیانو سره که هغه هندوستان وګورو یا هغه د مشکل او ستونزې په ډیر های لیول کې وي،
ولبد مرغه چې دې نه تنها یو طرف زیان کړي د دې کې ټول طرفونو زیان کړي دا لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو بنگلاديش هغه د پاکستان له بدنې څخه رامنځته شو خو ګورئ نن د اقتصادي برخه کې له پاکستان وړاندې لاړ ده همدغه یعنی ما خپل یاد شي چې یو وخت کې دې خوا تګ راتګ داسې و چې موږ هغه خوا هم خپل وطن ګڼه دا هم خپل وطن ګڼه یعنی موږ په ورځ کې بالته مشپې به دې غواړي علت شوی و چې دواړه ملتونه سره نږدې کې او دواړه ملتونه ته خو په زما غږ درځي So thank you so much to all of our speakers. I would like to ask अब जो हमारे कुछ speakers हैं concluding remarks में कोई ऐसी चीज जो they think miss out हो गई है पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से that needs to be done वो करना चाहिए और नहीं किया जा रहा है या उन चीजों पे फोकस करना चाहिए वो कोई कमेंट करना चाहते हैं I'll request इनायतुल्लाह कि आप 1 मिनट में अगर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट रहता है ستاسو इनायतुल्लाह सब یو منټ نور دی چې پاک خپل دغه پوینټ اف ویو خپل اخیرنۍ چې کوم دغه دی پیغام دغه وړاندې کړي بالکل نو هغه د بخښنه غواړم نو هغه چې دا د پاکستان حکومت نه تنها پاکستان بلکې دواړو حکومتونو ته پکار دي چې دغه اړیکې سره نږدې کړي او اوس کوم دا اوس یعنی ما ټویټر کې د افغان زندانیانو کوم حالت د ماشومانو چې هغه په هیڅ قانون کې هغه اسلامي قانون یا نور قوانینو کې د ماشومانو د میرمنو حتی په جنگ کې هغه مسونه پاتې شي اوس هغه حالت ګورو هغه د یو افغان په زړه باندې یعنی ډیر بد اغیزه کوي دا د ملتونو دا د حکومتونو دا د خلکو د فاصلو واټن ګرځي نو باید موږ له دغه سي تخریش شامیز پاکستان حکومت ته پکار دي چې اوس وخت کې افغانستان لاسنیوي ته ضرورت لري د سیکړنو څخه خلاص واخلي موږ تاسو ګورو په دې خاور کې خصوصا پښتنه ټولنه کې ډیر جنگونه یعنی ډیر هغه د کله چې د میرمنو ته توهین کیږي ماشومان ته توهین کیږي هغه د دوی په هغه نیچر باندې ډیره بد اغیزه کوي نو اوس کومه د افغان زندانیانو حالت ګورو मैं एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली से 5 से 7 सेकंड में वाइंड अप कीजिएगा प्लीज نو دا د پکار دي چې دغه د لریوالي لپاره د همکارۍ پالیسی مخته ونیسي Thank you so much, Mr. Hidayatullah. आज का जो हमारा वेबिनार था, that was on the role of Pak-Afghan youth diplomacy in Afghanistan's nation rebuilding. और ये हमारे एक series of webinar हैं और उसका आज पहला webinar था और series of webinar जो है आप देख सकेंगे हमारे सोशल मीडिया पर भी Pak-Afghan youth intelligence इंडिया के हवाले से हम different webinars लेके आएंगे. Thank you so much. हमारे जो पाकिस्तान से speakers थे, thank you so much to our speakers from Afghanistan as well. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया and we'll keep on connecting with you and we'll keep on inviting you on such kind of webinars. Thank you so much. आज के webinar से we'll get to know कि what are the loopholes जहाँ पे हमें काम करना चाहिए तो इस तरह के webinars हम लेके आते रहेंगे. Thank you so much.